Welcome to our Lucky Vlogs. After a long time, ఈసారి vlog వచ్చి మనం we are going for a very long distance travel. I mean, we are going for Shiridi. Yes. Specs come out. Specs ఉన్నాయి. Yeah. Yes. We are going for Shiridi, and we should leave here at 2 a.m. and the flight is for about 5 a.m. We should reach at 3:30, and there will be some procedures. Like because of Corona, there are many procedures to follow. So yeah, we'll meet there in airport. I will show every moment of my travel. Okay, catch you there. This is our luggage. Only 2 bags. Are you ready for going, Krupa? You're go back. Dress not on Indogo. Wow, you're looking beautiful. You come here. Stand there. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ నాకు తెలీదమ్మా అంటే విన్నాను యాక్టర్ కదా యాక్టర్ అది నాకు ఎవరిని కలలేదు కదా Guys. Hey man, what's your name? What's your name? What's your name? Kripa. What's your name? My name is Krishi. Krishi. Okay, which standard you're studying? Second standard. Second standard. Oh, lights off. So dark, yeah. We're just waiting for some other people. They're just coming here. Wow, but I wait just so long. So one location. ఇది ఫారిన్ కాదు, బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్. ఇది ఫారిన్ అంటున్నారు. షిరిడీకి పోతా ఉన్నారా మీరు? షిరిడి. ఓకే 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 ఓకే. Time is 4:09. 4:09. Time 4:09 అయింది. కొద్ది క్షణాల్లో కొద్ది నిమిషాల్లో few minutes to go to the flight. వీడియో అమ్మేదా
మహారాష్ట్రలో హైవేలు ఇలా ఉంటాయి. ఇదే వచ్చిన టీటీ, మేము వచ్చిన డాబా. ఇలా ఉంటాయి డాబాలు ఇక్కడ. శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ మందిర్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, లక్ష్మీనారాయణ టెంపుల్. శూర్పణఖకి లక్ష్మణుడు ముక్కు కోసిన ప్లేస్ ఇదే అంట. ఈ మాన్ దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు దే కట్టెడ్ అవర్ నోస్. ఇప్పుడు మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ చూపించబోతున్నాం. సీతాదేవి స్నానం చేసిన ప్లేస్ దగ్గరికి మనం వెళ్ళబోతున్నాం ఇప్పుడు. I'm going to show you the place where Sita was taking bath. నాకు చెప్పారు, అది నిజమో కాదో తెలీదు, బట్ we should trust the history. We don't know what happened, but people are saying that Sita was taking bath here. There is a history here. Here is the place where Sita is getting bath. This is the place. ये सीता माता अग्नि वर्ष ये वो जगह है. क्या बया स्टोरी बोलता है इसका? अग्नि अरे यार ये सुनते नहीं तो भागते थे. एक इधर हिलेगा, एक इधर. हाँ. वो सामने वाला क्या बोल. एक जगह 2 मिनट खड़े रहो. हाँ खड़े रह के तो सुनने से बोल. हाँ 2 मिनट लगेगा. और क्या. हाँ सीता माता स्नान करने की जगह सब बाकी तीर्थ कहा जाता है. सामने सीता माता के 2 बेटे लवकुश है. लवकुश ये जगह पर आए नहीं, सिर पे टेम्पल रखा है दर्शन के लिए. कपिल ऋषि ने तप करके लाई कपिला नदी. त्र्यंबकेश्वर साथी गोदावरी 2 नदी का पीछे संगम होता है. ये 7 कुंड का तीर्थ लेना इस जगह का. ये जगह पर यथाशक्ति दान होता है. जो भी आपकी इच्छा बने, जो कर्म करना होगा करो. इधर रामायण कालीन जगह है. यथाशक्ति दान होता है, करो अपनी इच्छा से. जो 10 रुपीज 20 रुपीज जो दानम करना होगा करो अपनी इच्छा से. Hey guys, we are in Shiridi now. This is our room where I stayed tonight. ఇప్పుడు మార్నింగ్ 6 o'clock అయింది. దర్శనానికి పోతున్నాం. ఒకసారి రూమ్ చూపిస్తాం. హోటల్ ఫ్రెండ్స్ వస్తే బ్లాక్ చేయదు. సిగ్గేస్తుందండి. యా, ఇప్పుడు దర్శనానికి వెళ్ళి మేము సాయిబాబాకి దర్శనం చేసుకొని మొత్తం తీయలేను, బికాజ్ బ్లాక్ చేసుకుంటే నేను న్యాచురల్ డైరెక్ట్ ఎంజాయ్ చేయాలి కదా. సో యా, చూడండి షిరిడి బాబా. ओम सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. We are going for darshanam now. Mini Punjabi hotel temple. Where there is a way, there is a will. Where there is a will, there is a way. Yeah, ಇದನ್ನ ರೂಟ್ ಸಾಯಿ ತೇರಿ ಶಿರ್ಕಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಚದುರ್ತಾ ಬೋರ್ಡ್. साई तेरी शिरकी का बड़ा सुंदर
नज़ारा है। तेरा समाधि मंदिर सारी दुनिया से ज़्यादा है। जय सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। షాపింగ్ చేయాలి, షాపింగ్ మధ్యలో దర్శనం చేసుకో. हाँ वही ना ठीक है क्या लगता है पैसा नहीं लेते खाली परसा दम देना वापस चप्पल लगा देना हमें दर्शन दादा बहुत जन है, बहुत रश है. दूध बेड़ा पेड़ल भले ఉండే ఇవి. आने के टाइम इधर से बाहर आएंगे आप 3 नंबर से यहाँ से आगे जाना है. हाँ सर मैं आता ఓకే, ఐ విల్ గెట్ యు బ్యాక్. ఆవుతో చెరుకు పాలు చేయించడం. అరే వా.